नमस्कार जय माँ काली समस्तंकर मंगल करने सहित उन्नत चिंताधारा आणन्तु जेपरी अज्ञान रूपक अंधकार दूर हो ज्ञानर आलोक प्रज्वलित हेउ। एआई कॉर्पोरेट इंजीनियर्स तरफ मु अनंजय स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय चैनल AICE इंजीनियर्स रो एडवांस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। आज टॉपिक है अर्थक्वेक डैमेज एंड लेसन लर्न अर्थक्वेक रेजिस्ट एडवांस स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस। साइज्मस ग्रीक वर्ड रु सेजिमिक आसीची जार मीनिंग है अर्थक्वेक। हाँ अर्थक्वेक न्याचुराल डिजास्टर जी अंगे निभेची सी ही जानी तार प्रकोप और भयावह। प्री न्याचुराल डिजास्टर मैनेजमेंट रे आम इंजीनियर्स मानकर भूमिका दरकार ठू बहुत अधिक। कहीं ना कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रे प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज रु आमर एडवांस स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस रे आमे न्याचुराल डिजास्टर रोकी परिबानी सत, किंतु तार तांडव रे क्षयक्षति मृत्यु को निहाती एड़ाई परिबा। फ्रेंड्स आजुठु आमे सजग रहिबा, प्रॉपर प्लानिंग रे प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज रु इंप्लीमेंट करिबा आ गोटे हेल्दी एग्जीक्यूशन प्लानिंग रो डिजास्टर रेजिस्ट बिल्डिंग बनाइबा। हेंस मो तरफ रु पते प्लानिंग टू फेल और फेल टू प्लानिंग डिसीजन आपणकर। 24 years ago, India prepared to celebrate its 51st Republic Day when Gujarat experienced a destructive earthquake. The epicenter was Bhuj, located at 23.6 degree north and 69.8 degree east, measuring between 6.9 and 7.9 on the Richter scale. This natural disaster killed more than 20,000 people and injured 1,67,000 people. This quake destroyed nearly a million of the homes. Cause it happened because of the tectonic plates releasing pressure in the area after a collision margin took place. A collision margin is where two continental plates collide and begin to rough, creating a lots of pressure until eventually it is released and creates an earthquake. The earthquake is considered an intraplate earthquake because it occurred a great distance from any plate boundary, where the theory of the plate tectonics says the most earthquakes of the size happen because this area was not completely prepared for an earthquake of a such a size. भूकंपर प्रलय देखिथिला गुजरात रो भूज सहर 2001 रे, जहाँ आज भी केही भूली नाहंती। अर्थक्वेक रो बेसिक थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स उपरे डिपेंड करे। वीडियो स्किप करंतुनी, तार कज आगकू जानिबा। द अर्थक्वेक रैंक्स as one of the most destructive events recorded so far in India in terms of the death toll, damage to infrastructure and devastation in the last 65 years. Every earthquake leaves a trail of pain by the loss of life and destructions. In other hand, it also provides a lesson to the human society, particularly architects, engineers, builders, contractors, and admin, for improving planning and design practice. Seismic ro proper detailing ଆଉ ତାର measurement, magnitudes and intensity properly ଜାଣିବା। ମୋର इंजीनियरिंग फ्रेंड्स वीडियोटी टिके लंबा होउची, प्लीज पेशेंस रो सहित देखंतु। सियोर आमे किछि सिखिबा एही सिविल इंजीनियरिंग रे। बेसिक टर्मिनोलॉजी कहार अर्थक्वेक। स्क्रीन रो इमेज को ध्यान रो सहित देखंतु। मैग्नीट्यूड्स is a quantitative measure of an actual size of the earthquake. It is measured in Richter scale. An increase in magnitudes by 1 implies 10 times higher waveform and about 31 times higher energy released. Intensity. Intensity is a qualitative measure of the actual shaking at a location during earthquake. It is assigned as a Roman capital numerals. आपणक सामने इंडिया मैप अच्छी। एही मैप रे जियोग्राफिकल लेआउट और टेक्टोनिक प्लेट रो बाउंड्री अच्छी। आगकू आमे रिक्टर स्केल विषय रे डिटेल ले जानिबा। मैग्नीट्यूड्स logarithm of the amplitudes of the wave recorded by the seismographs, expressed in whole numbers and decimal fractions. Because logarithm basis of the scale, each whole number increase in the magnitudes represents a 10-fold increase in a measured amplitudes.
ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଜ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଗୁଗଲ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ରଖିଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଳୟକାରୀ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ 7.9 ହାଇଏଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ସଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଫେଲର, floating columns, plan and mass irregularity, poor quality of construction, faulty construction practice, corrosion of reinforcement, lacks of quality control, pounding of buildings, inconsistent seismic performance of building, weak and slender columns compared with the beam sections, not designed and detailed for the ductility, stirrups are large tie spacing, maximum ties with 90-degree hooks, inadequate spacing of the ties in the critical area, that means confining zone, insufficient development length, inadequate splicing of all column bar at the same section but not staggered or not zigzag lapping, presents strong beams compared to the columns, absence of confining hoop reinforcement. Engineering friends, ଆମେ ଜାଣିବା confining hoop କ'ଣ? Confining hoop is a circular loop in steel reinforcement used in the concrete structure, particularly column, to enhance the ability to resist the lateral load, which improves the concrete compressive strength and ductility. ଭୁଜର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ଭୟାବହ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ବିନାଶକାରୀ ତାଣ୍ଡବ କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବା ଓ ସେଥିରୁ କିଛି ଆମେ ଶିଖିବା, ଯାହା ହେଲ୍ଦି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ ଆର୍ସି ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବାରେ ଆମକୁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ ହେବ। କନଫାଇନିଂ ଜୋନ୍ରେ ଲ୍ୟାକ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି କ୍ଲୋଜ୍ ଷ୍ଟିରଅପ୍ ଟାଇଜ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ବାର୍ ଆଉ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲ୍ୟାପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେନ୍ଥ। ଇମେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେଣ୍ଡର କଲମ୍, ଯାହା ଫେଲର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍। ଡ୍ୟାମେଜ ବିଲ୍ଡିଂର କାରଣ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିମ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ କଲମ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ TMT ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆପଣ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ତ 500D, 550D, ତ D ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଡକ୍ଟିଲିଟି। ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଡକ୍ଟିଲିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ବେସିକ୍ କିଛି ଜାଣିନେବା। ଡକ୍ଟିଲିଟି ଇଜ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଡିଫର୍ମ ବାଇ ଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେକିଂ। ଆପଣ ଇମେଜରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟର। ଏକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଡିଜାରେବୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ମେ ବି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଡ୍ୟାମେଜର କଜ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏହି କଲମକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାମେଜର କାରଣ ହେଲା ସିଓର ଫେଲର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ସିଓର ଫୋର୍ସ କ'ଣ, ତାପରେ ଜାଣିବା ସିଓର ଫେଲର। A force that acts parallel to a surface causing it to deform or slides called as a shear force. Shear failure is a structural failure that occurs when the shear stress acting on a material exceeds its shear strength. नेक्स्ट इमेज रे देखिए आपण गोटे वाटर टैंक गली पड़ी। तो लेसन कौन, वी शुड कंसीडर द लोकेशंस ऑफ द वाटर टैंक ऑन स्टेयरकेस और इट इज वेल as centrally as possible in the plan.
आगो को हमें जानिबा सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑन डिजाइन अगेंस्ट द साइजमिक किछि स्ट्रक्चरल की पॉइंट ऊपर हमें निहाती ध्यान दबा। मेसनरी इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। इमेज को भलरे देखंतु आ बुझंतु। मेसनरी कैन बी यूज्ड टू बिल्ड डक्टाइल स्ट्रक्चर इफ प्रॉपर मेजर्स इज adopted. देन रेनफोर्स्ड मेसनरी। रेनफोर्स्ड मेसनरी कोन केमती करिबा? लेफ्ट आरसीसी बैंड at every 8 layer brick masonry along with the GI meshed over the mortar at every 3 layered brick masonry. When the RC bands are used, the minimum thickness is 75 to 100 mm and at least 2 bars of the 8 mm diameter are required. Tied across with the steel links of at least 6 mm diameter at a spacing of 150 mm center to center. Then confined मेसनरी वाल्स जोटा कि आमे आरसीसी लेयर पेरीमीटर आरसीसी बैंड एट सिल लेवल एज वेल एज द लिंटल लेवल। पॉइंट्स गुडी को मन रखंतु फॉर मेसनरी प्रिकॉशन पई 4 इंपोर्टेंट पॉइंट्स सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑन डिजाइन अगेंस्ट साइजमिक। इमेज माध्यम रे ए डिटेल पॉइंट्स को ब्रीफिंग करिबा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करंतुनी, आमे आगो को बहुत किछि जानिबा। मु बेसिक कहिबी आउ आपण इमेज को पॉज करी बुझिबे। लेस थिकनेस लेस स्टेबिलिटी। वॉल शुड बी वेल कनेक्टेड। आरसी बिल्डिंग डिजाइन एंड कांसेप्ट अगेंस्ट साइजमिक। डिजाइन फिलॉसफी। द फिलॉसफी ऑफ earthquake resistant design of the structures other than the essential facilities are as follows. To prevent non-structural damage in frequent minor ground shaking. To prevent structural damage and minimize the non-structural damage in occasional moderate ground shaking. To avoid collapse or serious damage in a rare major ground shaking. Safety structure, resistance, energy absorption. The energy absorption capacity of the structure is more important than its resistance. The major factor to be considered in the design, that is the ductility. Good and healthy substructure in next scheme, external elevation and projection shall be designed in a proper analysis. Reinforced concrete building design and concept against seismic. Substructure and superstructure. The nature of subsoil determines the depth of a foundation. Hence, we should prepare the soil test report before structural drawing. Special factor to be considered are transmissions of a horizontal base shear from structure to the soil, provision for overturning movements, differential settlements, liquefactions of soil, proper structural design and concept, advanced analytical limit state method. Substructure और superstructure क्या कहती आमे टिके जानि नबा। Foundation to plinth level is called as a substructure. Above plinth level or from ground level is called as the superstructure. सॉइल टेस्ट निहाती आवश्यक। स्ट्रक्चरल ड्राइंग पूर्वरु सॉइल टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालिसिस करिबा दरकार डिजाइन पूर्वरु। सो माय स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स, मु जहा कहिली आपण आ ऊपरे निहाती ध्यान देबे डिजाइन रो पूर्वरु। प्रॉब्लम ऑफ ओवरटर्निंग फॉर बिल्डिंग्स सिटिंग ऑन द रॉक बेड। हमको लैटरल फोर्स, स्ट्रांग फाउंडेशन, नो ग्रिपिंग। बेसिक प्रिंसिपल फॉर द earthquake design of the building. Assess the potential for soil liquefaction. इमेज माध्यम रे आपण बुझिबा को चेष्टा करंतु एवं इमेज को पॉज करंतु जोठी बुझी पारु नाहंती। earthquake resistance in RC building. Earthquake resistance of the beam. Beam is the part of the RC building. In RCC building, the vertical and horizontal members, that is the beams and columns, are built integrally with each other. Beams in RCC buildings have a 2 sets of the steel reinforcement. Long straight bars called as the longitudinal bars, closed loops of a small diameter steel bar called stirrups. हमें ring belly कही था। Beam sustains two basic type of the failure. Number 1 रे flexural or bending failure. Second रे shear failure. Design strategy to be followed while designing a beam involves the selections of its material properties, that is grade of steel and concrete, and proper designing calculation. Longitudinal bars are provided to resist the flexural cracking on the sides of the beam that stretches.
Since both top and bottom faces stretch during the strong earthquake shaking, longitudinal steel bars are required on both faces at the end on the bottom face at mid-length. Reinforcement arrangement in the beam for earthquake resistance आमे beam रे कोठी extra support दबा extra bar दबा एबे beam रो stirrup रे hook allowance कोन रखिबा maximum 10D आ hook रो loop रो angle 135 degree रहिबा दरकार आमे stirrup को perpendicularly टाई करिबा आ केते स्पेसिंग रे टाई करिबा इमेज रु जानंतु लैपिंग जोन extra bar detailing in tension and compression zone, stirrup ties procedure with special reinforcement in confining. Typical end connections of the beam for framing and non-framing beam. Earthquake resistance of column. Column, the vertical members in RC building contain two types of the steel reinforcement, that is long straight bar called the longitudinal bars placed vertically along the length, and secondary closed loops of the smaller diameter steel bar called the transverse tie by stirrup placed horizontally at regular interval along its the full length. Columns can sustain two types of the damage, namely axial flexural or combined compression bending failure and shear failure. Shear damage is a brittle and must be avoided in column by providing transverse ties at close spacing. Shear damage आमे अवॉइड करि परिबा स्टिरअप को बा रिंग को आमे क्लोजली टाई कले एवं कोठी आमे टाई करिबा केमिति आमे टाई करिबा ता ड्राइंग माध्यम रे बुझिबा मु ऑलरेडी आपन को पई ड्राइंग गोटे बनाइछि तेनु आपन ड्राइंग को भला भाबरे देखिबे जदि आपन बुझि परनाहंती ताहले तार स्क्रीनशॉट नै बुझिबा को चेष्टा करिवे आगो को आमे जानिबा डिजाइन स्ट्रेटजी फॉर कलम एबे थ्योरी जानिबा ड्राइंग माध्यम रे प्रैक्टिकल करिबा closely ties must be provided at the two ends of the column over a length not less than larger dimensions of the column or 1/6 the column height or 450 mm. Whichever is the higher, that should be the consider. Over the distance specified in item above and below a beam column junction, the vertical spacing of the ties in column should not exceed d by 4 for where d is the smallest dimensions of the column. Example, in the rectangular column, d is the length of the small side. Spacing of a tie need not be less than 75 mm nor more than the 100 mm. At other location or other than confining zone, stirrup ties are spaced as per the calculations but not more than d by 2. The length of a tie beyond the 135 degree bend must be at least 10 times diameter of the steel bar used to make a closed tie. This extension beyond the bend should not be less than 75 mm, that is the good for construction drawing with clear details of the closed ties are helpful in the effective implementation at construction site. In columns where the spacing between the corner bar exceeds the 300 mm, the Indian standard prescribes additional link with 180 degree hook ends for the tie to be the effective in holding the concrete in its place and to prevent the bucking of vertical bars. These links need to go around both vertical bars and horizontal closed tie. Special care is required to implement this properly at construction site. आमे शॉर्ट रे जानि नबा confining zone कोन. Confining zone is a zone where can experience maximum stress. So friends, weak portion रे ही quickly damage आसे. Weak portion को ही आमे special reinforcement दबा. कॉलम आउ बीम जंक्शन रे साधारणतः प्रैक्टिकली स्टिरअप टाई करिबा संभव नुहे तेनु आमे लिंक बार एठी यूज करि परिबा एबे जानिबा लैपिंग इन वर्टिकल बार इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ आरसी बिल्डिंग्स ड्यू टू द लिमिटेशंस इन अवेलेबल लेंथ ऑफ द बार and due to the constraint in construction there are numerous occasions when the column bar have to be joined. A simple way of achieving this is by the overlapping the two bars over at least a minimum specified length called as a lap length. The lap lengths are the difference with respect to the reinforcement and concrete. Types of the reinforcement and concrete. For ordinary situations, it is about the 50 times bar diameter. As per IS 13920, that the lap length to be provided only in the middle half of the column and not near its top or bottom ends
as confine zone. Also, only half or 50% of the main vertical bars in the column are to be the left at a time in any stored alternatively or zigzagly. Please remember, when laps are provided, ties must be provided along the length of the lap at a spacing not more than the 150 mm. Vertical bar ro lapping आमे केउठी करिबा, confine zone और लैपिंग जोन आमे केमिति डिराइव करिबा, लैप रो पोजिशनिंग केमिति बाहर करिबा फ्लोर वाइज, आउ स्टीरअप रो स्पेसिंग फॉलोइंग लोकेशन रे केमिति टाई करिबा। फ्रेंड्स, ए सब को आमे इमेज माध्यम रे जानिबा। इमेज को भला भाव रे देखंतु आउ इमेज माध्यम रे बुझिबा को चेष्टा करंतु एक्स्ट्रा लिंक बार आमे काहे की दोउचे एवं कोउठी दोउचे। आउ लैपिंग एही इमेज रो स्क्रीनशॉट नै परिबे। नेक्स्ट इमेज आमे ड्रा करिछु, आपण भल से देखि नियंतु केमिति आमे 135 डिग्री रे बेंड होउची, आ प्लस हुक अलाउंस आमे 10D रखिछु। तो डिटेल रे आपण देखि नियंतु, ई गोटे कॉलम रो सेक्शन प्लीज देखि नियंतु। एही इमेज रे टिपिकल कॉलम टाइज डिटेल पाइबे, आउ टिपिकल कॉलम लैपिंग डिटेल पाइबे। कन्फाइन आउ लैपिंग जोन केमिति डिराइव होउची एही इमेज रे देखंतु। जदि बुझिबारे प्रॉब्लम होउची ताहले स्क्रीनशॉट नियंतु। नॉर्मली हाई रेज बिल्डिंग रे आमे शियर वॉल करिथाउ, तो शियर वॉल इन ए बिल्डिंग, RC buildings often have a vertical plate like a RC walls called a shear wall. In addition to the slab, beam and column, these walls generally start at a foundation level and are continuous throughout the building heights. Their thickness can be as low as 150 mm or as high as 400 mm in extremely high-rise building. Shear walls are usually provided along both length and width of the building. Shear walls are like vertically oriented wide beams that carry the earthquake loads downwards to the foundations. Most important, please remember, shear walls provide large strength and steepness to the building in the directions of their orientations, which significantly reduce the lateral force of the building and thereby reduce the damages to the structure and its content. Door or window opening can be provided in shear wall, but their size must be small to ensure least interruption to the force flow through wall. तो इमेज माध्यम रे हमें बुझिबे को चेष्टा करिबा shear walls in the building, जोटा reinforced concrete shear walls in the building. Earthquake Indian Standard Course, Earthquake Resist Building रो स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस पई आमे आपनक सामना रे रेफरेंस इंडियन स्टैंडर्ड कोड रो फर्स्ट पेज रो कॉपी रखिछु। आपण गूगल करी ताकू डाउनलोड करि परिबे, आउ डिटेल रे मध्य जानि परिबे। तो फ्रेंड्स, इंडियन स्टैंडर्ड कोड को प्रॉपर्ली आपण नोट करि नियंतु, जहां आगो को आपनक काम रे आसीबो। वीडियोटा एक्सट्रीमली लॉन्ग हे जाउथला, सो कंक्रीट रो एक्सपेंशन जॉइंट आउ केउ लोकेशन रे दबा दरकार, शियर की कोन, कंस्ट्रक्शन जॉइंट रो ट्रीटमेंट आमे केमिति करिबा, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन जॉइंट रो आवश्यकता कोन, आउ अर्थक्वेक रेजिस्ट आरसी बिल्डिंग रे कोन एहा इंपैक्ट करे, मैं आउ गोटे वीडियो रे निहाती जानिबा। एआई कॉर्पोरेट इंजीनियर तरफरु आमर एही प्रयास केमिति लागिला, आउ आजिरो टॉपिक रु आपण माने केते सिखिले ओ आगु को आपण माने कंस्ट्रक्शन फील्ड रे आकु इंप्लीमेंट करूछंती तो कमेंट माध्यम रे जणैबे। एक्सपेक्ट करूची एही एडवांस स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस अगेंस्ट द साइजमिक आपण माने आपणक कंस्ट्रक्शन फील्ड रे जेते कष्ट हेले भी इंप्लीमेंट करिवे, आउ श्योर बेनिफिट पाइबे। आगो को आमे एमिति अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग गढ़ी तोलिबा, जहा भविष्यत रे डिजास्टर मैनेजमेंट रे आम ना को शामिल हबा को दबा, आउ कॉन्फिडेंस रो सहित कहिबा वी आर इंजीनियर फ्रॉम ओडिशा। Earthquake never kills the man, man-made structure that kills.